Namaste and good evening, everyone. From the makers of Kerala Literature Festival, we are presenting the second edition of Spaces, a festival of culture, politics, and design. I, architect Ashish M., associate professor at DC School of Architecture and Design, Vagamon, will be co-hosting this event. An event promoted by DC Kizhakemuri Foundation and DC School of Architecture and Design, Vagamon and Trivandrum campuses. DC Kizhakemuri Foundation and DC School is behind one of the India's largest literature festivals and literature event. I extend my hearty welcome to you all. The first edition of Spaces, an open space for different thoughts, was put forward on the 29th August at Kanarkunnu Palace, Trivandrum, inaugurated by our Chief Minister Pinarayi Vijayan to celebrate architecture as a social necessity which derives its form and aesthetics from social cultural fabric along with culture, politics, and design. In this phase of global pandemic, we have introduced an online version of Kerala Architecture Festival. We are here to talk on experiences of Indian urbanistic from pan-India perspectives with special focuses on cities of Delhi, Kolkata, Mumbai, Kozhikode, Kochi, and Trivandrum. The pursuit by which each esteemed speakers with backgrounds of both political, social, and architectural forefronts to establishing synchronization through design and holistic approaches is participated in this venture. Renowned historian of early India, Professor Romila Thapar, and other eminent dignitaries like Sri Jairam Ramesh, architect K.T. Raveendran, Dr. P.K. Rajasekharan, Sri V. Sriram, S. Gopalakrishnan, Captain Ramesh Babu, V. Haridas, architect Sarath Sunder Rajiv, Beena Tharakan, K.J. Sohan, Bonnie Thomas, Malavika Banerjee, and architect Mahesh Chakraborty are participating in this event on a weekly basis. The topic for today is Architecture of Power, Central Vista, the ninth city of Delhi. Our honorable and distinguished speakers for the evening are architect Professor K.T. Raveendran and S. Gopalakrishnan. To an audience, we are socially conscious, to an audience who are socially conscious and aware for architect K.T. Raveendran and S. Gopalakrishnan. In his magna opus career, architecture in the 1960s was a popular career choice, yet it drew young K.T. Raveendran sir from Talisheri to pursue it. 5 decades later, he has, to his and to the country's credit, an extraordinary body of work. As former head of urban design and dean at School of Planning and Architecture, as founder and president of Institute of Urban Designers India, as vice chairman of Environmental Impact Assessment Committee of Government of India, as former chairman of Delhi Urban Art Commission, as dean emeritus, as at the Royal Institute of Chartered Surveyors School of Built Environment, Noida, and currently as one of the 5 members on the advisory board drawn from all around the world on the UN project in New York. He has won competitions run by central government to build a memorial for the former president, uh, Prime Minister Rajiv Gandhi at Sri
Perumbadu near Chennai. His pursuit in expressing architecture as a symbol rather than merely functional is worth mentioning. Welcome, Sir K.T. Raveendran, sir. In his career on studying and understanding Gandhian principles and ideology on how M.K. Gandhi's expressions of work and craftsmanship, the main principle of M.K. Gandhi on focused on engaging oneself with physical, with with one's hand is in engaging material craftsmanship in all levels. S. Gopalakrishnan is a cultural commentator, author, musicologist, columnist, critic, with his involvement to varied personalities of culture and music. Born in Kottayam, Tirunakara, Kerake House, father of T.S. Sridharan Nair and mother of J. Bharati Amma. His education expands into the fields of Max from CMS College, further to which he acquired his master's in the field of philosophy from Kozhikode University and master's from Madura Kamaraj University on the Gandhian studies. He started his career in India, in All India Radio, and gave major contributions in the Digi station of its archival recordings. Presently, he's a part of Delhi podcasting and various cultural forefronts as noted commentators and contemporary writings, and has acquired himself the Malayalam prose of Kerala Sahitya Academy. We appreciate all present to send their questions into the panel board. Without further delay, let's welcome both the speakers to exchange and express views on architecture of power, Central Vista, the ninth city of Delhi. Spaces as how we see it without fear or favor. I invite Sir S. Gopalakrishnan to start the conversation with architect K.T. Raveendran, sir. Thank you. Thank you, Ashish, for the kind words. എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. DC ബുക്സും DC സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറും DC കിഴക്കേമുറി ഫൗണ്ടേഷനും കൂടി നടത്തുന്ന കേരള ആർക്കിടെക്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ അർബൻ ആർക്കിടെക്ട്സിൽ ഒരാളായ നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ K.T. രവീന്ദ്രനുമായി ഈ സെഷനിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ 1995 മുതൽ ഡൽഹിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഡൽഹിയുടെ മുഖഛായ തന്നെ മാറാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ഡൽഹിയിലെ സുപ്രധാന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏരിയ പുതുക്കി പണിയാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ റീഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. നാം എല്ലാം കണ്ട് ശീലിച്ച ന്യൂഡൽഹി നഗരത്തിന്റെ മുഖഛായ തന്നെ മാറ്റുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായുമുള്ള പല വാദങ്ങളും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരാളിനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും തീരണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു 2024 മെയ് മാസത്തിലാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഡൽഹിക്ക് പുതിയൊരു മുഖം വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൂടി അവർക്കുണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടി കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഇലക്ഷനും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാനവും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് 3 കിലോമീറ്ററോളം ദൈർഘ്യമുള്ള രാജ്പഥിലാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത്. 20,000-ഓളം കോടി രൂപയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനു വേണ്ടി
നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2020 ഡിസംബർ 10 പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഭൂമി പൂജ നടത്തിയത്. ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് 1920, അതായത് കൃത്യം 100 കൊല്ലം മുൻപ് ഈ സമയത്താണ് സർ എഡ്വിൻ ലുത്യൻസിന്റെയും സർ ഹെഡ്വേർഡ് ബേക്കറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത്. അതിന് കൃത്യം 100 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഭൂമി പൂജ നടക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. പുതുതായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖവുരയായി ഞാൻ ചില പോയിന്റ്സ് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുതുതായി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഈ പുതിയ വിസ്റ്റ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നൊരു പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം വരാൻ പോകുന്നു, 2 സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ അവന്യൂ വരുന്നു, 3 കോമൺ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരുന്നു, 4 വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പുതിയ ഓഫീസും വീടും ഉണ്ടാകുന്നു, 5 പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് പുതിയ വീടും ഓഫീസും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പൊളിച്ചു കളയാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനെക്സ് ബിൽഡിംഗ്സ് ഓഫ് ദി നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ്, IGNC ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ദി ആർട്സ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭവൻ, കൃഷി ഭവൻ, നാഷണൽ മ്യൂസിയം, നിർമ്മാൺ ഭവൻ, രക്ഷാഭവൻ, ശാസ്ത്രി ഭവൻ, ഉദ്യോഗ് ഭവൻ, ഇപ്പോഴുള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്, വിഗ്യാൻ ഭവൻ, ഇതൊക്കെയാണ് പൊളിച്ചു മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അർബൻ നഗരാസൂത്രക വാസ്തുശില്പികളിൽ ഒരാളായ പ്രൊഫസർ KT രവീന്ദ്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അവതാരകൻ ആശിഷ് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു. 30 വർഷക്കാലം ഡൽഹിയിലെ പ്രശസ്തമായ സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിലെ അർബൻ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസറും തലവനുമായിരുന്നു പ്രൊഫസർ KT രവീന്ദ്രൻ. 2009 മുതൽ 3 വർഷക്കാലങ്ങൾ ഡൽഹി അർബൻ ആർട്ട് കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. മലയാളിയായ പ്രൊഫസർ KT രവീന്ദ്രൻ തലശ്ശേരിയിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തലശ്ശേരിയിലും ഡിഗ്രി ചെന്നൈയിലെ മദ്രാസിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പ്ലാനിംഗിൽ നിന്നായിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഡൽഹിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത്. 1972 മുതൽ 2 കൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹം ഇറാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ പരിചയ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹം ഇറാനിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് ഇറാനിലെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം, ഇറാന്റെ ട്രാൻസിഷന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇറാനിൽ ചെലവഴിച്ചതാണ്. അതിനുശേഷം 2 കൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹം യൂറോപ്പും ആഫ്രിക്കയും ഒറ്റയ്ക്ക് സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വലിയ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൽക്കത്തയിലും ഹൈദരാബാദിലും എല്ലാം പോയതിനു ശേഷം ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചു വരികയും 30 കൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം RICS സ്കൂൾ ഓഫ് ബിൽറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെറിയ ഇതിൽ നിന്നും 1200ഓളം വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള വലിയ സ്ഥാപനമായി അതിനെ വളർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. വെൽക്കം ടു ദി ഷോ പ്രൊഫസർ KT Ravindran. Happy to have you in this session. ഈ ന്യൂഡൽഹി സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ റീഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നഗരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തലസ്ഥാന നഗരങ്ങൾ കാലാനുഗതമായി കാലക്രമത്തിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതല്ലേ? അത്തരമൊരു പ്രാഥമിക യുക്തിയിൽ നോക്കിയാൽ, ആ റാഷണൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ റീഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത്? Sorry. With your kind permission, I'll mostly speak in English because it's a good 60 years, almost 60 years since I left Telicheri. And I've only spent 2-3 days in Kerala at a time after that.
So my Malayalam is not good enough to make to have a technical discussion. So with your kind permission, I'll mostly speak in English. മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല, ശേഷിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെൻട്രൽ വിസ്ത പ്രോജക്റ്റ് കാണുന്നത് ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഡെമോളിഷനും പുതിയ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റുമായിട്ടല്ല. I am having a view of it from the perspective of urban history of Delhi. Not only the urban history of Delhi, but a general understanding of the political history that has happened in India since independence. Now, at the time of independence, when Congress government came to power under Nehru, the transition from the colonial systems of bureaucracy and the type of institutions they had and the buildings they built, the buildings they occupied, and the areas which are under governance, all were quite a smooth transition because Congress party ideologically did not believe in destroying what was there to build what is new. What Nehru did was to establish new institutions, like for instance, he set up the entire press area. Land was allotted to people to build press buildings. He established the entire scientific establishment, CSRI and so on and so forth. He established a number of new cultural institutions, and he also established a number of educational programs and so on. So his whole aim was to ensure that there is a kind of continuity of worldview, which continued from the colonial. Rather, he built upon what was established by the colonial people. He didn't destroy them, and it was easy for them to occupy these buildings with the central vista and reconstruct some of the bhavans that we see. Many of them you have listed for demolition. So these bhavans at that time had a certain kind of architecture, and it is not possible for us to say that they are undistinguished buildings. They don't bear any kind of historic significance. It's not possible to say that, because they were a part of an evolution of architecture in public buildings that was initiated by the British originally in the turn of the 19th century, originally from the Indo-Saracenic style of building, which was used by the British to build up all the institutions like universities and hospitals and high courts, etc., etc. So these civilian institutions were all built using Indo-Saracenic style. And there was a natural transition of that style by the PWD into the modern era once the country became independent. So they devised new buildings, large masses of buildings, all these bhavans, using elements of the Indo-Saracenic architecture and mixing with the modernist architecture that was becoming popular in India at that time. And the modernism was also Nehru's vision to have a very specific Indian modernism as a defined style in building. So it's towards that these buildings actually took an aesthetic position, and that is very much part of the history of the growth of our country's architecture. So that's one perspective. The other perspective is, should I go on, or you would like to interject and ask anything? Mr. Gopalakrishnan, would you like to intervene in any way, or should I continue talking? You mentioned about Delhiയുടെ ആധുനിക ഡൽഹിയുടെ
the British period, how they handled, or how they has looked at the new upcoming New Delhi, their capital city, and the way they built the new city. You clarified very well. Now, can you just elaborate Nehru's contribution? How Nehru found new talents for making the new constructions in Delhi and around, even building Chandigarh and all. If you can mention in few sentences, Nehru's contribution from 1947 onwards. Right. Nehru's contribution is very significant from the perspective of the current demolitions which are happening, because that's precisely what they are trying to demolish, is Nehru's contribution into the urban fabric of Delhi. One by one, they are looking at revisiting Nehru's contributions. And the first attempt was done in destroying Pragati Maidan to rebuild a contemporary, glitzy kind of enclave of buildings, which is now currently happening. They demolished all the symbols of Nehruvian time inside there, because it was Pragati Maidan was promoted squarely by Nehru initially, and subsequently taken up during Indira Gandhi's time in 1972-73. The competition was called and the whole place was built up. So that's one of the first things which they demolished en masse, including the most controversial building, which was the Hall of Nations, designed by Raj Rewal and Mahendra Raj. The Hall of Nations demolition was a very big event in architecture circles, and all of us were very sad to see the building go, because it was a milestone of a building, both in structural terms and in its architectural language. So destroying Nehru's legacy is one of the motivations for this project. So Nehru, in fact, promoted 4 or 5 people during the Nehruvian era, giving them large projects to do and so on. One was Mr. Habib Rahman, who had, in fact, designed the first steel multi-story building in Calcutta when he came back from USA. He was an engineer, not an architect. And he also designed a Gandhi Memorial in Bengal, which impressed Nehru very much, because he used a kind of a syncretic language for building up the memorial for Gandhi. So he, in fact, invited him to come to Delhi and take over as the chief architect of CPWD. And through him, he realized an entire set of quote-unquote modernist building, which was part of Nehru's vision for the modern India, what is called the Nehruvian project for modern India. So he also promoted Stein. He invited Stein, who had come into India, to Bengal actually as part of the Ford Foundation and the Ford Foundation work. And then Nehru invited him to come to Delhi and establish himself here. Then he promoted people like Kanminde. Kanminde was an employee of the CPWD, an architect in the CPWD. And finally, he steps out of CPWD to start his own practice. And the entire range of scientific buildings, which you find today standing in India, were then onwards built by Kanminde. So Nehru's pet projects for science, Nehru's pet project for industrialization, and Nehru's pet projects for creating a new modern India and a separate architectural language for that, was found expression through these people's work. He also invited Le Corbusier. Le Corbusier actually was an accident that he was invited. But Le Corbusier comes into Chandigarh and creates what is called a modern capital for a democratic India. So the institutions of democracy, like the Assembly and the High Court and the Secretariat, become the central pieces of Chandigarh's architecture, and a gridiron plan in which he believed at that time, Corbusier believed in what
Potokar and the Gidang plan, that was imposed onto a landscape, and it is said that there was a Harappan site below Chandigarh at that time. So Nehru had very specific contempt for what we call heritage. Yes. He didn't care for history. He wants innovation, he wants science, he wants modernism, he wants modern movement. അതെ, അപ്പോൾ അത് എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഈ ഹെറിറ്റേജ്, രണ്ടു തരം ഹെറിറ്റേജസിനെ മറക്കാനോ മായ്ച്ചു കളയാനോ ഇറേസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം ഈ പുതിയ സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ റീഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി. രണ്ട് ഹെറിറ്റേജസ്. ഇനി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 1999 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡെക്സ്റ്റോപ്പിയ എന്നൊരു സുദീർഘ ലേഖനം പ്രൊഫസർ KT രവീന്ദ്രൻ എഴുതിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാം ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന റീഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ്. എന്റെ ചോദ്യം, ഇന്ന് ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ റീഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റിനെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന അപകടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ could you foresee that time in 1999? Can you just mention in few sentences? Actually, I cannot say that I foresaw it, but I can certainly say in hindsight, I can see how patterns were fitting into a larger picture in history. With 25-30 years of historic distance, one is able to see how the rise of the Jansangh party and its subsequent formation of the government as BJP under Vajpayee, and the buildings which were built by them at that time are uncannily matching their plans today. So it's difficult to assign that kind of foresight and vision to a party which never held any power. But that's what, in hindsight, now I can see that their move to locate the temple on the riverbed, which is called the Akshardham temple, their plan to locate the Akshardham temple on the riverbed in perfect access to the Rashtrapati Bhavan dome and the Jaipur column is now the main structuring factor for the moves they are making to rebuild the central Vista at this time. So this is a very it's a very interesting kind of what you can call historic accidents, a series of historic accidents, finally adding up to a new story, new narrative about the motive of this whole project. If you give me 2 more minutes, I can go into a little more details on how the actual shift is taking place. Mainly when the British built their capital here, it was 1911 that they decided that they will shift the capital from Calcutta to Delhi. There was a big darbar held by the King of England in India, in Delhi, in 1911. And as a surprise to even the Viceroy, he announced in that meeting that the capital will be shifted from Calcutta to Delhi. So very quickly they started inviting people to prepare plans and all. And all those plans which are prepared were taking a position vis-a-vis the old city of Delhi, which was earlier the center of power. Basically, in 1803, when the British made their first incursion into Delhi, military incursion through the Kashmiri Gate area, they settled in that vicinity. And that area functioned as the British, more or less like the British capital at that time. So, post 1857 war, the St. James Church was built near Kashmiri Gate, and it became the centerpiece of the British intervention in India. They made a series of other interventions in places like Chandni Chowk, and they created clock towers, the usual ploys which are used, which they have inherited, the European culture has inherited from the Renaissance movement, were deployed in Delhi also.
So when they conceived the new city, they always made one axis in clear sight of the door of the St. James Church. Yeah. So when Lutyens built New Delhi, after a lot of negotiations about different locations, and so I won't go into the history of that because it'll take a lot of time if I go into that. So after they decided to, in the present location, to locate the Rashtrapati Bhavan on top of the Raisina Hill, the idea was that they locate the main building of the Viceroy in a higher location than of Red Fort and Jama Masjid, which are the two power centers of the earlier regime. Yes. So they located it on this hillock, and they also drew an axis from the center of the parliament, which at the back goes and it's the Jaipur column, to in perfect alignment, visual alignment to Jama Masjid Dome. So if one walks on a clear day in Connaught Place looking towards the east, one can see, looking towards the north, you can very clearly see the domes of Jama Masjid in access to the Parliament Street. So Parliament Street was made for that purpose. So this Parliament Street in the original plan went towards Jama Masjid, but since that is a mosque and not a monument of the colonizers, the road bifurcates into two separate points. Two new vistas are opened up. One opening a new square, which the British had planned, but it was not built. They had planned to have a new square in front of the Shahjahani Darwaza, which is the door from which Shah Jahan used to exit to go to the mosque for his namaz and go back. Yeah? So they were planning a new square there with a sculpture piece of King George in the middle of it. So one unit was going there, and the other was going back to St. James Church. Yeah? So it bifurcated into two roads, which would physically have the terminal elements as the St. George's statue in the square on one side and St. James Church on the other. So that was the original colonial plan. But fortunately or unfortunately, as history would have it, I would say fortunately, they couldn't execute this plan fully. They made the access right up to the old city gate. But at that time, there was an incident called the Kanpur Mosque incident, which broke out in Kanpur, where the British tried to widen a road and they demolished a mosque. And there was a very big riot in Kanpur. So they quickly withdraw from making this road, because this would have meant complete destruction of the Muslim settlement, the dense Muslim settlements south of Jama Masjid. So they quickly stopped their road there, and they created a kind of terminal space there. It is called the Hamdard Chowk now, because there's a big Hamdard building there. And they stopped there. Yeah? But interestingly, during emergency, Sanjay Gandhi, with Jagmohan as the chairman of the New Delhi Municipal Corporation, attempted to redo that road. Yeah? Jagmohan called it the Road of Lightning, which will strike the monuments of the old city, the lightning that will strike the door. And he wanted to cut through that, the old fabric, and redo that road, which was conceptualized by Lutyens and was abandoned because of Kanpur Mosque incident. But as luck would have it, they lost the next election. And in 1976 and 77, you had a new Janata government who decided to reconstruct the areas which they demolished. They demolished that area. It was called the Turkoman Gate incident, in which 160 people were shot dead by the police. And their idea was to create a 40-story building there. But all that thing never realized because they lost the next election. Yeah? And so now the interesting thing is that all the important buildings of Delhi, important institutions of Delhi, have progressively developed along this Parliament Street. I don't know whether that's by design or it's again one of those interesting historic accidents. Yeah? Delhi seems to be the venue of a series of historic accidents
which only makes sense in hindsight. Hmm. Yeah? So when I look at it as an urban historian, I can see that road, Parliament Street, has been inviting all the tall buildings of Delhi. Hmm. The first tall buildings to come up was the Bank of Baroda, which was a 10 or 11-story building. Then we have, on the very same street, the development of the LIC building designed by Charles Fourier. Yeah? That time. And it goes further, and now we have the MCD Tower, which is 23 floors and is the highest building in Delhi. It's a little taller than Qutub Minar. We have that coming at the end of this road, right across the road from the old city, but on this axis of the Parliament And Street. we should mention 3 more buildings much prior to that. One is the Planning Commission was working there, Reserve Bank was working there, and opposite to Reserve Bank, Akashvani Bhavan was working there. Yes, all those buildings are working there, but they were not tall buildings. I'm talking about tall buildings. I understand. Tall building means accumulation of capital. Yes. Big institution means a larger value frame that's developing in society. Yeah? So when you have a big footprint building like the All India Radio building, it's a very beautiful building. I think built in the 40s perhaps. Yes. And it is an Art Deco building. And it's a very, very interesting plan. It's All India Radio still functions from there partly. Yeah? And there is an attempt to restore it now. And similarly, you have the Reserve Bank of India, you have the Planning Commission, you have all the big banks, everything aligned on that street. So it is perhaps the power corridor of Delhi. And it grew into a power corridor because it had a geometry aligning it to all these other power centers in the old city, even though the road was never realized. So there is a kind of a mysterious play of history here, where a geometrically aligned street to all these power centers grows into over a period of over 30, 40 years into a corridor of power. Yeah? So in which on one end was the parliament, and on the other end was all these colonial power centers. Now, sorry, you wanted to say something? No. Geometry of power, you are mentioning in the Adhikarathinte Jyamiti Yan Malayalamil parayum. This St. George in the Prati King George in the Pratimodal St. James Church Alengil Swadandri Gitty Shesham and suppose if you see the Parliament Street and other power corridor at Valarnudum. In Nertha Yan mentioned Jedum, Professor K.T. Raveendran Paranadumaitula, he Yandaram heritages. He Yandaram heritages in a negative Yanula, nullify Jayanulla, deliberate at Shramum. നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മിതി, ചരിത്രത്തിന്റെ പുനർരചന, നെഹ്റുവിന്റെ സ്മരണകൾ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ പ്രോജക്റ്റിനെ കാണണം. അത് ഈ നഗരത്തിന്റെ ആധുനിക നഗരമാക്കാനുള്ള ശ്രമവും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ലോജിക്കും എല്ലാം പറയുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ്, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രൊഫസർ കെ.ടി. രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്. അക്ഷർധാം ഡോമുമായിട്ട് ഉള്ള ഈ പാർലമെന്റുമായിട്ടുള്ള ആ കോറിഡോർ ഇതിനു മുൻപ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അക്ഷർധാം ടെമ്പിൾ വളരെ നേരത്തെ വരികയും അതിനുശേഷം അക്ഷർധാമിന് പിന്നാലെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് 2021 to 2041 ഡൽഹിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, നമുക്ക് സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, വി ഹാവ് അനദർ 20 minutes with us. അപ്പൊ ഈ ഡൽഹിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാന് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 2041 വരെ ഈ ഡൽഹിയെ കുറിച്ച് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള പബ്ലിക് സ്പേസസും ഓപ്പൺ സ്പേസസും അതിന്റെ ഗ്രീനറിയും മരങ്ങളും എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 2041 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു? അതായത് ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി പോസിബിൾ ടു sabotage a approved master plan? You see, master plan actually is not a
100% inflexible document. It's very flexible for people in power. It's inflexible for us, those who are citizens who are supposed to abide by the plan. But for the people who prepare the plan and the people who, the power centers which call the shots in the preparation of the plan, it is not an inflexible document. They can very easily announce a change in land use, announce it in the public. There's a process and procedure that's laid out for it so that it legitimizes the final change that comes in. And once it is announced for change, they invite public interaction, but they are not obliged to take any of the public suggestions. They're not obliged to do it. It's just a process that's identified in the master plan, and it can be, all the suggestions which come up can be ignored by the people who prepare the plan. So it is very, very, very easy for them to change the land uses or make changes in the master plan. For instance, Delhi master plan has already undergone about 400-500 changes. Yeah, there are alterations, legal alterations which are made to the plan. So this project is also one of them. So it's not true that once you have a master plan for 20 years, it's totally inflexible. It is flexible for those who are in power. If you have enough muscle, you can bend it. If you don't have the muscle, you can't bend it. It's just power. Yes, that is it. But from a layman's perspective, I have a question for you. The people who are supporting this particular initiative, they have 2-3 points. Anyone can think that it is very legitimate. One is Shastri Bhavan. Take Shastri Bhavan, take Krishi Bhavan, take Nirman Bhavan. This 1950s ഉണ്ടായ കെട്ടിടങ്ങൾ, ആ കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ ഓഫീസുകൾ ഫംഗ്ഷൻ, അത് ആളുകൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ യൂറിനൽസ് പോലും വളരെ മോശമാണ്. ഇത് എവറിത്തിങ് ഇസ് ബാഡ് ഇൻ ദീസ് ബിൽഡിങ്സ്. അപ്പൊ ആ ബിൽഡിങ്സ് അതേപോലെ നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? നഗരം വലുതാകുമ്പോൾ അതും വലുതാകണ്ടേ? ഒരു ചോദ്യം. അതുപോലെ ഈവൻ ദ പാർലമെന്റ്, there are a section of people are saying that Delhi parliament is not sufficient enough to കൂടുതൽ member of parliaments വരാൻ പോകുന്നു. പുതിയ ജനസംഖ്യാ വർധനവിന്റെ ആനുപാതികമായിട്ട് പാർലമെന്റ് വലുതാകുമ്പോൾ ഈ പാർലമെന്റ് പോരാന്നൊരു വാദമുണ്ട്. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഈ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ are not sufficient enough to cope up with the needs of the the new world. ഇതിനെ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയും പ്രൊഫസർ കെ.ടി. How do you reply? There are different dimensions to this issue of the parliament building. First of all, quite some time ago, maybe 7-8 years ago, I was member of a committee to revisit the parliament and look at its internal structure and use to modernize the parliament building from inside. When I say modernize, it's not to change its architectural style, but to be able to fit in new amenities and facilities will suit the people who use it. But that time it was found that the parliament building actually has a lot of uses which can be totally extraneous to it. There's huge areas of kitchens and dining areas, and there are many large functions which occupy a huge amount of space in the parliament. And it is true that from the time that we started off with 250 or 300 million people, we have now become 1.3 million people. So naturally there's an expansion in population, and the number of MPs have doubled or tripled. Therefore they need space. Okay, this is an argument which anybody can buy. But if you look at the long term, with a long-term perspective, there are two issues which come up. First of all, has the existing parliament building been tested for accommodating this larger growing population of MPs or not? It was not done. And it was not done. No changes have been made inside. All the functions which are extraneous to the main parliament function is also continuing to survive inside there. And no such attempt was made.
Second thing is that our assumption that the population will keep growing, like we have seen in the last 70 years, may not be true. It may be that the population will start declining. It has already begun to show signs. And I think Kerala is a great example of how populations have begun to decline. There are not enough children to run schools in Kerala. Too many schools which have 5 children and 15 teachers. So if that is a sign of what will happen in the future, as our living standards, our education levels now go up, we may not need a projected population as they are doing so now for running the parliament. Yeah. So that's the second point. First of all, the building was not tested out for its complete efficient use. Second thing is that the expansion that they have projected may not come true. Okay? And now the second part of your question about whether these buildings which are built in the 1970s and 1950s and 1960s, are they still valid for use, or are they enough to accommodate the burgeoning population of the country? That also has two separate dimensions. One is the dimension that population may not grow like it is growing. Second thing is that even if the population grows that way, all the trends that we see in office functions in everywhere around the world is that office requirements are shrinking. It's not expanding, because introduction of new technologies have reduced paperless offices and better communication networks. No need for storing materials. No need for 20 people to run a program. Only 2 people or 3 people can do it. So this idea that there's a growing requirement for bureaucratic positions is also may not be true. Because it shows a lack of vision about the future, or it just shows the need to build more. It may be a compulsion on its own. Okay, I'm not saying that it is their compulsion to build more, but that may also be one of the compulsions. And if you look at the way they want to remove all the cultural functions from the central Vista, and they want to concentrate government in huge new buildings, much bigger than what it is now, goes countercurrent to the declaration of the party in power that there will be less government and more governance. It was an election slogan. Okay, so this whole thing makes a mockery of that slogan. They said less government and more governance. ഇതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പ്രൊഫസർ കെ ടി രവീന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് കണ്ണുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് അത്തരം കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവൻ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും അധികാര കേന്ദ്രീകരണം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയുമായിരിക്കും ഈ 2024 ശേഷം നമ്മൾ ന്യൂഡൽഹിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കാണാൻ പോകുന്ന വലിയ ഒരു വ്യത്യാസം. ഇനി 2-3 മണിക്കൂർ പോരാ ഈ മഹാനഗരത്തിന്റെ മുഖഛായ മാറുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രീനസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഡൽഹിയിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഡൽഹിയുടെ പച്ചപ്പാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ ഗ്രീൻ ഡൽഹിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ പച്ചപ്പ് ഉള്ളതൊക്കെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത്. All these concerns we all have, common normal citizens have, about issues of environment, issues of architecture, issues of heritage, issues of history, issues of culture, are non-issues for the person who is running the bulldozer. Yeah? Their issue is something else. Their issue is a purely political issue of creating a new axis, which will, instead of going and terminating in the St. James Church, would go and terminate in the Akshardham temple. Okay, there's a very great, it's not even symbolic, it's rather blatant an expression of that kind of an ambition. Yes. And that's the first thing.
Second thing is that India Gate, which is in the middle of this, roughly in the middle of the Janpath Rajpath ensemble, India Gate was designed as a memorial to the soldiers who lost their life in the First World War. Yeah? And then now recently the new government has also floated a competition for a war memorial. War memorial. Not for a peace memorial, for a war memorial. Okay, so that was for the First World War. First World War. Yeah, the point I'm making is this. The point I'm making is that there is a celebration of the military. Yeah? There's a constant emphasis of keeping the idea of the military and their need and their use for protecting our borders, etc. I'm not diminishing those needs at all, but there is an attempt to constantly remind us of that. Yeah? So there is a kind of predisposition or a kind of obsessive engagement with the idea of war. And here you find the symbol of that war being celebrated in the heart of Rajpath. So you have the new war memorial, there's a war museum also proposed. Yes. So in the right in the middle, on one side you have the political power of the Rashtrapati Bhavan. In the middle you have the power of the military. And after that it goes on and becomes a new monument which is proposed, new kind of public art kind of monument that's proposed along the riverfront, is going to emphasize nationalism. The 75th year of India is going to be celebrated by a national monument. Yeah? And then it moves on in the same axis to terminate on the Akshardham Dome. So you have on one side, you have the president's estate, the power of the political center. Next, you have the war memorial and the India Gate. It's the celebration of the military. And then you have the celebration of nationalism in the form of a new monument. And then you have the celebration of religion in the Akshardham Dome. So that is the new axis that is being drawn. It's not a small thing. Yes. It shows great collective and historic intelligence in conceptualizing this kind of an ensemble. See? So that is more crucial than the nature of that axis and the components which make up that axis, like political power, war, military, the nationalism, and religion, are the fundamentals of the new India as conceived by the new government. The foundations. That is what is being laid in Delhi. It's not about how a building looked, whether Indo-Saracenic or it's a modernist or it's new or it's red sandstone, it's white sandstone, are not issues. The main issue is the ideological frame that is provided by this axis. That's the way, as a historian, I read it in this manner. നിരവധി സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കണ്ട ഈ മഹാനഗരം, ഡൽഹി നഗരം, അതിന്റെ എല്ലാം ശേഷിപ്പുകൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഡൽഹി നഗരത്തിൽ ഒരു ഹൈന്ദവാധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴി, അക്ഷർധാം മന്ദിർ മുതൽ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം വരെ ഒരു പുതിയ അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് നാം ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം, ഈ ഹെറിറ്റേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയവും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി 6 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദാബാദ് സിറ്റിയും ബോംബെ സിറ്റിയും വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ് ആയിട്ട്, ലോക പൈതൃക നഗരങ്ങളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡോസിയേഴ്സ് എല്ലാം അയക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ചരിത്രം പറയാനുള്ള, അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ഡൽഹി നഗരത്തിനെ പൈതൃക നഗരമാക്കാനുള്ള ഡോസിയേഴ്സോ അതിനുള്ള തീരുമാനമോ യുനെസ്കോയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അയക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇവിടെ ഈ മഹാനഗരത്തിന്റെ ഹെറിറ്റേജിനെ റദ്ദാക്കാനുള്ള ശ്രമം തന്നെയല്ലേ? Well,
Actually, അയക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is only partly correct. Because initially it was sent and UNESCO had done the first stage of approval. And UNESCO specialists were going to visit Delhi to do the final approval. At that stage, the government of India decided that to withdraw the nomination. So Delhi being nominated as a World Heritage City was withdrawn by the government when it was imminent for its approval. And whereas Ahmedabad very quickly got approved as the heritage city. Ahmedabad also has a lot of history going back to 13th century and so on. So it has big history as well. But the Delhi thing was withdrawn because if it had become a World Heritage City, this project would not have been possible. Because it would have explicitly bound the government by the UNESCO Convention to retain the Central Vista project as it is. Because the whole ensemble is recognized in the urban design profession as well as in the heritage profession as one of the most interesting examples of an assemblage of this kind of buildings and spaces. So it's an example of an excellent piece of urban design. So that would not have been possible if Delhi had become a World Heritage City. So in hindsight, once again, as a historic accident, I see that the withdrawal of the nomination by the government halfway through was in fact with the foresight that they cannot intervene in the Central Vista if they had declared Delhi as a heritage city. Thank you. We have another 2.5 minutes. I do not know whether any of the viewers have some questions for Professor K.T. Raveendran. I am yet to get any questions here. If anyone has any questions to ask, this is the time to ask. If there are no questions, then I have my last question to you is, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വൈകുന്നേരം എൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ബോംബെയിൽ നമുക്ക് കടപ്പുറങ്ങളുണ്ട്, മദ്രാസിൽ നമുക്ക് കടപ്പുറമുണ്ട്, ഡൽഹിയിൽ ഈ മഹാനഗരത്തിൽ വൈകുന്നേരം കുടുംബവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പോയി ഇരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് ചുറ്റിനുമുള്ള ആ വലിയ പച്ചപ്പ്. ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ ഓപ്പൺ സ്പേസ് അതുപോലെ നിലനിൽക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ the way it goes, the Prime Minister is going to stay somewhere there. The Prime Minister's residence to Parliament underground പാത്തുകൾ വരാൻ പോകുന്നു, വഴി വരാൻ പോകുന്നു. ആളുകളുടെ ഈ ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്കുള്ള ഈസി ആക്സസ് സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം എനിക്കുണ്ട്. How do you see? That is, I too share that fear, because even though they are saying that they will retain the green spaces as they are, I would think that its end use will become much more restricted, because it will become an official governmental enclave. And these places are highly secure places. You go to Chandigarh, you can see what has happened to Chandigarh. Those 3 buildings designed by Le Corbusier, celebrated across the world, celebrated in all the architecture history books, are now closed spaces, fully guarded by police, and you cannot go near them. Yeah. So we already have an example of how a democratic capital can be kept away from people. That fear is certainly looming large also on this space. Even though they say now, നമ്മുടെ സമയം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാം ഇതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള ഹെറിറ്റേജ് കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് എല്ലാ ആളുകളും ഈ പ്രോജക്റ്റിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. അവസാനമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യം, സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ ന്യൂഡൽഹി റീഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലേ? Are you an optimist or are you a pessimist
when it comes to Delhi's future? This is my last question, and we are concluding the session. See, first of all, I don't believe that Delhi's future is dependent only on this central space. One space or a group of government buildings don't make a city. City has got 23 million people. It's got 140 square kilometer space. There are many little Delhis which cluster up to make up the larger Delhi. There are urban villages, there are historic districts, there are poor locations, there are expensive places, there are big multi-story buildings. Delhi has a very diverse built form. And I don't believe that this will be consequential to Delhi's quality of life. But we should remember that Central Vista does not belong to Delhi. It is a nation space. It belongs to the entire India's imagination of what our capital is. So it is that imagination which is under attack, not the city of Delhi. On that note, we are concluding today's session, Professor K.T. Raveendran. നമ്മുടെ മഹത്തായ നഗരം, നമ്മുടെ മഹത്തായ തലസ്ഥാനം, as you rightly said, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു ഇടമാണിത്. ഈ ഇടത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും ഹെറിറ്റേജും പൈതൃകവും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ളതും, പുതിയ അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികൾ നമ്മളുടെ ഓർമ്മകളെ മായ്ച്ചു കളയാൻ ഉള്ളതായിരിക്കരുത് എന്ന പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. Thank you very much. Thank you for having me.